Access to clean drinking water is a human necessity with a daily demand and no real substitutes, yet it can be one of the hardest resources to attain. In most parts of the rural areas in Africa, access to water and sanitation remains a major issue. This has been cited as a major obstacle to development. Globally, 1.1 billion people lack access to safe drinking water, and nearly 850,000 people die every year from lack of access to good water, sanitation, and hygiene. In Zimbabwe, access to safe water remains a challenge in both urban and rural areas. This is evidenced by thousands of women and school-aged children who sometimes spend 8 to 9 hours at crowded boreholes and wells looking for the precious commodity. Taitambudzika vanhu mombe kana zvipfuyo chaizvo taingotambudzika tairara kumabhorani. Uchapa hwakanga hwazara. Kugeza cheko kwainetsa nokuti kana ndikarara kuchibhorani ndaigona kurara mugomo mutatu. Usiku hwese ndozowana mvura pamwe kuma9. Saka nguva yekuti tigeze, nguva yekuti tigone kuwachira vana, tigone kumaintaina mudzimba, takanga tisiri kuita sei? Takanga tisiri kutoiwana. 3 kilometers kubva pano tinotsvaka mvura yakachena. Asi taizongopedzisira takupota tichimwayo mudhemu nekufukura mumifuku murukova tichingomwa, saka rakanga ratova dambudziko vana vachirwara nemudumbu. Ndo mvura yaimwiwa nevanhu iyi pasati paane chibhorani. Vanhu vaitouya vachitochera mvura, vaitoshandisa, dzimweni dzenguva vaigona kutouya votochera mufuku yavo, asi votoshaya vodzokera kumba vonotsvaga mvura kudhemu. Vanhu vazhinji vaienda kunorara kumaboreholes, and zvazvine impact in terms of diarrheal diseases ainge akakwira before the coming pipe water scheme. Home deliveries aiwanda futi because kwakusina pipe water scheme. Vanhu vaifamba long distances from here to Katakura, which is about 30 kilometers away. So before though angarma challenges that I face as a clinic. The government of Zimbabwe has adopted and approved the gender-sensitive sanitation and hygiene policy aimed at creating an open defecation-free Zimbabwe by 2030, in line with the Sustainable Development Goal number 5, which claims to achieve gender equality by ending all forms of discrimination, violence, and any harmful practices against women and girls in the public and private spheres, as well as goal number 6, which seeks to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. To achieve this, the demand-led sanitation-focused participatory health and hygiene education has been adopted and is being implemented in most rural districts of Zimbabwe. Tiri kunyanya kubata nyaya dze-community-based management ne-sustainability. Izvi takazviona pama-previous projects atakaita rural wash 2017 to 2018. Takaona kuti papa namagepe ekuti vabereki vari kuzokundikana kumanage ma-projects atee tavapa, ma-facilities atee tavapa, zvingava zvibhorani, ma-pipe water scheme nema-toilets. Saka ipapapo iko zvino izvi tiri kuti isusu tisati tachera chibhorani, tisati tagadzisa chibhorani, tisati tagadzisa pipe water scheme, totanga nema-training. The issue of behavior modification, you could find that it's very difficult to modify behavior, but we tried using the tributaries in the respective communities, using the channels of communication that are already in existence in our communities. Also using all those community leaders who are in those particular areas to disseminate useful information in terms of the prevention of diseases and also the control of diseases. So you find that we have village health workers, we have got these sanitation action groups, we have got water sanitation and hygiene gurus like the WHISK. We also have the district trying to impart knowledge about how best communities can prevent their own diseases. There is need to put in place various structures, infrastructure to service the people in those areas. So water and sanitation is an area which is very critical for the development of those communities. Mt Darwin Rural District Council, located in Mashonaland Central Province, is one of the 3 rural district councils that have been facing water and sanitation challenges. Together with Rushinga and Shamva Rural District Councils,
these districts have battled cholera outbreaks in recent years. Our main focus is on the rural wards, whereby we are supporting them to ensure that they all have access to safe water. And this is in line with the Vision 2030, whereby the government is encouraging us to implement WASH programs so that by 2030, everyone has access to safe water. There was no health center because before the water pipe scheme program, there was no effectiveness of a health service. We cannot actually provide services without water. So the health center has been established after the water pipe scheme program. Zvakadaro takatarisa nyaya yekuchera matsime kana kuti maboreholes. Nyaya yokuti vanhu vaite zveutano vachiita zvematoilets kana kuti malatrines mumisha mavo. With support from the United States-based organization Charity Water, WHH, has made important strides in supporting community-based initiatives which are improving access to clean water and sanitation in Mt Darwin, Rushinga and Shamva districts respectively. This has seen an increase in access to clean water, sanitation and hygiene to more than 70,000 people in Mt Darwin district, 61,000 people in Rushinga district and more than 60,000 people in Shamva district. Shuwa vakatiitira bhoro tikava vanhu vanga vakugara zvakanaka ende nanhasi takagara zvakanaka. Vakatidzidzisa, vakatiitisa maworkshopu, tikadzidza, vakaya vakatisira bhoru, tikabva tatangawo kuziva kuti kana taane bhoru redu tofanira kuitawo maproject. Saka so far tinotori nembudzi dzedu 8 dzatinadzo dziri mudanga dzaa 10 sezvineiwo Satani anongofamba. 2 dzakabva dzarumwa nembwa sembudzi dzatiri kungochengeterawo muvhileji. Saka so far tasara ne8 ndo mbudzi dzatiinadzo kuburikidza neprojekti yebhoru redu ratakapiwa. Vana vedu vaifira murodhi tichienda kuchipatara kure. Pari zvinezvi vana vedu vakurapwa padhuze. Mvura dzataita kuti vana vedu kuenda kunadzo kiliniki dzaisvika pakubhoila. Saka vana vaiwedzera kuita mudumbu. Saka parizvo chipatara chavapo nepipe water scheme takuona kubatsirika kwakanyanya. Hatichafambe rwendo rurefu, hatichasunungukire murodhi, takuuya pachipatara padhuze. Satani chibhorani takanga tine matambudziko akakurisa stereki kuti namba zhinji yevanhu vari munharaunda vangu vaiwana mvura pano padhama. Mvura iyoyi nofunga zvamuri kungoonawo kuti mbudzi dzinonwa ipapo, mombe dzinonwa ipapa. Vamwe vaienda kurukova uko ndokavawana mvura yekufukura. Panguva idzodzo tisati taane bhorani iri, vamwe vanga vane zvimuchovha ndivo vaiendawo zvinhambwe zvemakiromita masere kuenda kutabekisuku kunotsvaga mvura yebhorani. Asi nhamba zhinji yainwa nzvimbo 2 idzodzi dzatakunongedzera idzi. Tapiwa zvinhu zvedu izvi, injini yedu 4.5 horsepower, 12 masola, 2 mabox meter edu, tobva tapiwa kamita recorder, zvese zviri papi? Zviri pamushini wedu. Saka mvura yedu iri kubhenefita community. Asi pakubhenefita kuita community pakazosarudzwa komiti inotungamirira inonzi ndiyo main. Main yakadzidziswa kugadzira zvemapaipi zvese zviri pasapa. Ichienda mafambira inoita. Main committee iyo ndakabva yadzidziswa inonzi sustainability kuti inogadzirwa sei kuti zvinhu zvedu zvatapiwa zvienderere kumberi tichishandisa mvura yedu kuti Dhona akatisiya hatifaniri kungogara kungorarama takangomirira kuti tiriwo kuposhiwa. Tine zvatinoita tiri mucommunity. Tirimo mamaona tine mastand pipe edu 15. Pamastand pipe edu 15 mune masub committee atinoseenza nawo nemasabhuku anomirira mastand pipes edu akadaro. Mashure omu mvura yaitinetsa waino waifamba long distance wachienda kunochera mvura. Madzimai atorara kumvura wachipupudzako zvokuti misha mizhinji yakapedzisira yakutosheka nokuti madzimai anga achirara kumvura. Asi nekuda kwechirongwa ichi chakazouya nesahwira ichi nawo mvura pari zvino yatidzikirei dambudziko racho radzikira hana kupera but ratidzikirei. In these 3 rural districts, namely Mt Darwin, Rushinga and Shamva, Welthungerhilfe WHH
has used community-based approaches in borehole drilling and rehabilitation, school sanitation facilities and rehabilitation of piped water schemes in various wards, as well as hygiene promotion. Women and girls who are primary water collectors now walk less distances to reach clean water. At some local schools in the districts, girl-friendly ablution facilities were also constructed. We are also drilling new water points in Rushinga district, whereby for the past 2 years we have drilled 32 water points, and for the year 2021 we have drilled 11 new water points in Rushinga district. 2018 kwakauya mabhauza, kune vanhu vakaona dambudziko ngari kurushinga, kwakauya mabhauza kubva amwe mubhulawayo amwe akabva kupi nekupi kuya kobatsira mhuri yerushinga yanga yaparara nenyota. But kubva 2018 kusvika pari nhasi hurumende yachera zvibhorani, yakakwanisa kuchera zvibhorani muno mumawadzi Rushinga ine mawadzi 25. Pari zvino vanhu vari kufara nokuti mvura yekumwa yakuwanika. Vanhu vaitenga muno mutauniship amukona muno maitengwa mugomo dhora. We didn't reconstruct the sanitation facilities alone. We also, the sanitation facilities also came with a package of hand washing facilities. We wanted to create a health and hygiene enabling environment at the institutions. Takaisirwa mapipes 13 nemarods 13, then the casing yes yanga iriitsva zvavakatipa. Then vakazotarisa matoilets edu anga ari river kuvana definitely, because aive nemitswi zvokuti tine rimwe block raive kuseri uko ratakatozodimolisha kuti matoilets aya matsva avakwa. Saka vakabva vamakondema. By condemning them takaona kuti totogona kutora imwe material tichiishandisa kunoku. Saka zvadaro pakashedzwa leadership yemaheads ndobva vauya even naheadman Chiromo vakasvika, vabereki vakati we are willing kuti chikoro chibatsirwe, vakatipo zvidhina, vakatipo jecha, cement, but WHH through the government yakatibatsira nezvakawanda, building material yese nekubhadhara the builder, it was WHH. Vapedza vana kumirira ipapo, vakatipa masanitizers, vakatipa sipo, madishwashi, mabuckets ekuti vana vagona kuwana zvokushandisa, masqueezer, mabrooms, tinazvo takapiwa zvokuti tishandise, zvokuti by now each room inotori ne-hand washing bucket rayo. Saka hapana congestion with this COVID-19. Zviri kubatsira vana, zvakatibatsira taane these structures aya. Enrollment yedu yakabva yakwira, taive nevana 620, now we are talking of 676. Find kuti vana zvakataluwa vana kuti vade kuuya kuchikoro. Tikaenda kuma girl child friendly toilets, mutsauko uripo ndewekuti aya ma girl friendly toilets edu aya ane pekuisira masanitary pads evasikana, ane magirazi ekuti kana vasikana akanga azvimesa mukati umo, kana kuti angouya ari jangi paanopinda imomo anozviona kuti ine handina kuita zviri nani, obva wana mukana wekuzvigadzirisa imomo. Yeti aya matoilets ayo edu aya haana izvozvo. Ndo chekutanga. Chechipiri ndechekuti ane privacy, ndofunga munoona ane mabagula bus. Kana mwana ari muya umomo anoita zvinhu zvake akasununguka achiona kuti ndinenge ndiri protected, nekuti kana apinda tinomuti unovhara door kuti umwe azive kuti mukati mune munhu. Kana icho chakavhurwa icho zvinoda kuti hamuna, kana chakavharwa mune munhu. Saka ndinoona kuti vanhu vanoafarira kuti tishandise matoilets iwayo. Zvakare mune bucket rekugezera maoko kunyanya kuvasikana. Tozoitawo takaitawo rombo rakanaka rekuti vakabva vativakirawo madisabled. Mune chamber irimo yekuti madisabled vanogona kushandisa. Yetu uku kune edu akudhara uko, zvazvi zvakudharawo kwakusina disabled friendly toilet. The challenges that the Shamva community was facing as the rise in diarrheal diseases, women walking long distances in search of water, constant breakdowns of water points, shortage of whole space to repair the existing water points.
tinonzwa manyukunyuku zvikuru nekubatsirwa nematoireti pamusoro yakadai. Asi shoko randoda kusiya pano ndekuti matoireti edu asati akwana. Nekuti kana tiverenga resho yematoireti kuvana vechikoro vakomana tichiti squat hole imwe chete inoshandiswa navana 25. Kuvasikana squat hole imwe chete inoshandiswa navana 20. Apa tapuhwa muenzanisi wokuti tochifamba takadai. Saka ndiri kukurudzira vanhu venharaunda ino kuti hongu tapuhwa ruoko, isusu ngatimerewo maoko tivake matoireti emhando iyi akwanirane nevana vari pano achava matoireti atichashandisa. Tiri kufamba zvakare seministiri kubva kumatoireti wamadry. Mukuru wenyika ari kutarisira kuti patinozoitisvika kunana 2030 nyange gore rinouya kana zvikwanisika tinge taakushandisa matoireti anonzi mawet toilets ekuflasha emvura, kwete pachikoro chete nyangwa nemunharaunda yedu mumaruwa ndochinangwa chehurumende. Various community-based approaches and trainings are used to give communities the skills and the confidence they need to maintain and manage water points. Water management committees have the responsibility of mobilizing resources and overseeing maintenance, which is done by locally trained village pump mechanics. Matrainings iwayo tinoaita kupfurikidza nevashandi vehurumende vanenge vari padistrict level uye neku ward level. Tinozviitira kuti zvirambe zvichienda mberi. Ava vachasaramo, isusu WHH tichabuda project yapera, ava vanosara varimo vachishanda navabereki vachikwanisa kuvasapota kuti zvirambe zvichiendera mberi saizvozvo. Our aim is to contribute to the reduction of waterborne diseases or water-related diseases, or the diseases that are caused by water, sanitation and lack of hygiene. We have also supported the province to make sure that they are able to run these programs even if we are to leave today. And what we have tried to do is to continuously provide the necessary capacity building to our stakeholders, be the government personnel in the province and also in our respective districts. That's the district that I've talked about. What we intend to do in our future programming is to make sure that we keep on reminding each other about sustainability. Before this WASH program, this rural WASH program, we had the donor syndrome aspect, which was very, very difficult for us to make sure the community use their own resources to build even a blair latrine. As you can see, people here have got beautiful houses, but they don't have toilets. They don't have standard toilets. So it was very difficult for us. The sea was rough and the sailing was very tough, but we tried to make use of all those channels of communication that are readily available in our societies to disseminate useful information about how communities can prevent the diseases of local significance. Nzvimbo dzatinogara kuti nzvimbo dzinoyemurika zvinotanga nesu vagari veikoko tikazowana rubatsiro kubva kuhurumende nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti tinyanye kusumudzikira. Saka ndoda ngoti kuma communities yese ari muZimbabwe dai tagona chose kuti takawana rubatsiro isu tobva tabatawo namaoko maviri tichigakatidza kuti tive vanhu tizonziwo vanhu. The current water and sanitation situation in Zimbabwe faces many challenges around capacity, behaviors and the lack of investment in these sectors. Data from 2012 National Population Census show that 25% of households do not have any type of toilet facility. According to a 2014 multiple indicator cluster survey, the national open defecation rate is at 31.7%. This affects rural areas where the majority of villagers practices open defecation. However, with assistance from government and other developmental partners, a demand-led sanitation-focused participatory health and hygiene education has been adopted and is being implemented in Shamva, Rushinga and Mt Darwin districts. Panyaya yedisability, maschools mazhinji kana pamisha chaipo hatimbotarisira mwana akaremara hatariswe sekuti mwana tanga tichingovaka matoilets ezvifu zvinhu zvese zviri normal. Kana mwana akaremara aitoita challenge yekupinda mutoilet ndopaunoona anozoita anotozopedzera aenda kana kusango chero.
saka ndiri kunoti it's a very good idea. Takutoikopawo kana takutozoti pamusha ndinofanira kuti toilet iri friendly kumadisabilities. As you know kuti upenyu hwevanhu hunoda mvura, saka panopanga pakaoma zvekuti kugara kwevanhu, population yevanhu, even vana chaivo kuchikoro vamwe vanga vasingatouyi nekuda kwokushaikwa kwemvura. Tinoda kutenda zvakare government yedu nekuramba vachitipa mapartners atiri kushanda nawo, especially nyaya dzekuti tibatsiridze macommunities edu kuti ange mvura. Kuno kurushinga takaita rombo rakanaka, takanga tine WHH iri kusponswa nefund yecharity water iyo yatiri kushanda nayo kuestablisha, yatakashanda nayo kuestablisha Nyasato pipe scheme yakabatanidzwa zvakare munyaya dzema-rehabilitation yemaboreholes. Takwanisa since vauya tane over 120 boreholes dzata rehabilitata dziri kuti vanhu vabatsirike mukuwana mvura. Toda kutenda izvozvo kuti dai taramba tine muono iwoyo, especially panyaya dzeakwatena goal number 6 clean access to safe water and sanitation facilities, zvinogona kuti macommunities edu anga achibatsirika. Open defecation was common in Shamva district because of low sanitation coverage. However, through interventions from government and WHH, the situation has improved drastically as all households in Peter Village, Ward 15, now have toilets. As a way of thanking the community for zero open defecation, an event was held recently at Peter Village in Shamva, where villagers and sanitation group champion facilitators were honored for driving latrine construction at the village level, leading to ODF in the Peter Village. Tanga tine matoilets mashanu anga ari standard. Takazoona kuti muno atine dambudziko rematoilets. Tichimhanya kuenda musango, mumakoronga. Saka takatambira kwakauya chirongwa chakauya nemadzisabwera vedu. Chirongwa icho takachitambira takachigachira nemazvo. Takaudzana komana kuti timuchiona chirongwa chakamira sei utsanani. Zvirwere zviuya zvakasiyana siyana kuda kuti uchapa wanga wakanyanya. Kunyanyisa nguva yemvura iye wonyedzi nokupakanya dzikatsvina. Saka takawira navabereki mundu akatambira chirongwa ichi chokuti takachera makomba edu, tachera makomba, takakwanisa takabatana zvose takatsvaga masimende taipanana, asi zvandakaita somunhu mukuru inini takatanga kuti vakomana makomba tachera zvidhina hakuna, ini ndi mabhani angu atsemuka kumunda enda mundotora mabhani zvidhina muye muvake makomba aya. Chokwadi vabereki vakati izvo ndaizviitira kuti vabereki vese vatambanuke, kana anotodhina ane simende yana iwo mukuru ndiwo tanga kutambanuka. Saka ndakatanga kutambanuka vese tazobvunzana vakomana ndakanjani aufa ane simende hanzi ndinayo noti tiri paresi mumwe mishani kwana mitatu kuti uchifuwa kuti titange. Saka takashanda chokwadi takachera makomba edu takazita follow up tichivateedzera. Uye akanga ari nyanganyanga uyu mumwe akanga akunyarawo vega kuti vakomana zvinhu izvi zvaakunyadzisa izvi, asi akanga asina iye zvachose taibatsirana, taita tichibatsirana, asina chakati chidhina tabatsirana, asina simende tabatsirana. Chakakoshera kuti munhu uve netoilet pamusha. Toilet yakakoshera kuti unotapudza zvirwere mukati memusha wako. Hauzoita losi yekuti unoenda uchiti wozobvisa $100 yekuenda kuchipatara mushure mekutadza kuvaka toilet inokuburitsira mari inosvika $40. Iwo wakuzobvisa $100 wabatwa nemanyoka, diarrhea, uchitadza kuvaka chimbuzi. It's not easy, like considering the fact that people here are gold paners. They are more interested about money, getting money. They are not even interested about how to prevent diseases. I'm very excited today. Why? Because it really means that the information that was disseminated reached the targeted communities. These communities managed to mobilize their own resources, managed to motivate each other. They managed also to educate each other through their village meetings, etc., etc. I'm very excited because it's one of its kind. This is the first celebration in Shamva. This is the first celebration, the first village to achieve ODF. So I think as a focal person, I'm very, very happy. I'm pretty excited. And I think it will spread across the district, as we are also having some other villages coming up, trying to also buy the idea of community-led sanitation. And I'm very excited. Ensuring universal access to safe and affordable drinking water for all by 2030 requires that there be adequate investment in infrastructure for sanitation and encouraging hygiene at all levels. Protecting and restoring water-reacted ecosystems such as forests, mountains, wetlands, and rivers is essential to mitigate water scarcity.